सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं हाफ ट्रायंगल पैटर्न इन 7x7 Rubik's cube. So let's make an half triangle pattern. Let's start. So the algorithm is going to be on your screen. Left second layer turn anti-clockwise. Right second layer turn clockwise. Middle layer anti-clockwise. Left second layer turn clockwise. Right second layer turn anti-clockwise. Middle layer clockwise. Now left third layer turn anti-clockwise. Right third layer turn clockwise. Upper third layer turn anti-clockwise. Left third layer turn clockwise. Right third layer turn anti-clockwise. Upper third layer turn clockwise. Now last step. यहाँ से मिडिल लेयर क्लॉकवाइज. अपर सेकंड लेयर टर्न एंटी क्लॉकवाइज. मिडिल लेयर एंटी क्लॉकवाइज. अपर सेकंड लेयर टर्न क्लॉकवाइज. See, this is half triangle pattern in 7x7 Rubik's cube. See, this side, this side, this side, this side, this side, this side, this side. If you like this video, then like, share, subscribe and comment my YouTube channel for more interesting and wonderful videos. Goodbye. See you soon next video.